Welcome to BSc Statistics students. BSc Statistics చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this lesson I explain multiple choice questions in the topic rank correlation. The rank correlation లో multiple choice questions explain చేస్తాను. Question number 1. Rank correlation was introduced by Carl Pearson. Options: Carl Pearson, R.A. Fisher, Spearman, W.S. Gossett. Answer is option C, Spearman. Spearman's rank correlation coefficient, right? So therefore rank correlation coefficient concept is introduced by Spearman. In Telugu, rank correlation అనే టాపిక్ని was introduced by అనే టాపిక్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? ఆప్షన్స్: కార్ల్ పియర్సన్, ఫిషర్, స్పియర్మన్, డబ్ల్యూఎస్ గోసెట్. ఈ నలుగురిలో స్పియర్మన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, స్పియర్మన్. ర్యాంక్ కోరిలేషన్, స్పియర్మన్స్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ అంటాం కదా, కాబట్టి రైట్. సో ర్యాంక్ కోరిలేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని స్పియర్మన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ 1. Question 2. Limits of rank correlation coefficient are. Limits of rank correlation coefficient are A 0 to 1, B -1 to +1, C 0 to infinity, D -infinity to +infinity. Answer is -1 to 1. Same correlation coefficient limits -1 to 1. Rank correlation coefficient limits also -1 to +1. So therefore answer is option B, -1 to +1, that is plus or minus 1, right? In Telugu, limits of rank correlation coefficient are. Rank correlation coefficient యొక్క లిమిట్స్ ఏంటి? ఇది క్వశ్చన్. కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ లిమిట్స్, ర్యాంక్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ లిమిట్స్ ఒకటే, -1 to +1, plus or minus 1. ఆప్షన్స్ చూడండి: 0 to 1, -1 to 1, 0 to infinity, -infinity to infinity. Answer is -1 to +1. Next question. Question number 3. Spearman's rank correlation coefficient formula is. That is, whenever the formula it is given, it is without ties, right? There are two formulas, with ties and without ties. General formula and with ties, another formula. Now it is the formula, it is looking to be a general formula, that is without ties. Right, there are formula. Option A, 1 minus 6 into summation di square by n into n minus 1. So n into n square minus 1. So it is wrong answer. B, 1 minus 6 into summation di square divided by whole divided by n into n square minus 1. This is wrong. 1 minus of only for this term. And option C, 1 minus 6 into summation di square by n square to n minus 1. Sorry, it is also a wrong answer. D, 1 minus 6 into summation di square, summation I is equal to 1 to n di square divided by n into n square minus 1. Therefore this is correct option. 1 minus of 6 into summation I is equal to 1 to n di square divided by n into n square minus 1. This is correct answer, right? In Telugu, Spearman's rank correlation coefficient formula. Spearman's rank correlation coefficient formula ఏంటి? ఓకే, ఆప్షన్స్ ఏంటో ఇగో చూడండి. 1 minus 6 into summation di square divided by n into n minus 1. n into n minus 1 కరెక్ట్ కాదు, n square minus 1 ఉండాలి, ఇది కాదు. 1 minus 6 into summation I is equal to 1 to n di square by n into n square minus 1. ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? 1 minus 6 summation di square whole divided by రాశారు చూడండి ఇక్కడ, కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఆప్షన్ సి, 1 minus 6 into summation I is equal to 1 to n di square by n square into n minus 1. ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఆప్షన్ డి, 1 minus 6 into summation I is equal to 1 to n di square divided by n into n square minus 1. Only for this term divided by n into n square minus 1. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ డి, ద ఫార్ములా ఫర్ స్పియర్మన్స్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఇది 1 minus of 6 into summation I is equal to 1 to n di square by n into n square minus 1. Next, question number 4. Question number 4. The rank correlation coefficient rho will be maximum if. The rank correlation coefficient rho will be maximum if A, summation I is equal to 1 to n di square is minimum, summation I is equal to 1 to n di square is maximum,
summation di square is equal to 1, none, d none. In which the option, that is answer is option A. Summation I is equal to 1 to n di square is minimum. Whenever summation di square is minimum, then rank correlation coefficient rho will be maximum. If summation di square is minimum, rho will be maximum. If summation di square is maximum, rho will be minimum. There are two particular bits here, even though it was not specified here, but two bits. If summation di square is minimum, rho will be maximum. If summation di square is maximum, rho will be minimum. That is only the option you have, right? So therefore answer is summation di square is minimum in Telugu. The rank correlation coefficient rho will be maximum if rank correlation coefficient rho అనేది maximum ఎప్పుడు అవుతుంది? maximum అవ్వాలంటే ఈ కింది వాటిలో ఏంటి అవ్వాలి? ఏ కండిషన్ అయినప్పుడు ఇది maximum అవుతుంది, రో అనేది maximum అవుతుంది. ఒకటే ఒక ఆప్షన్ మీకు చెప్తున్నాను. రో అనేది మ్యాక్సిమం అవ్వాలంటే సమ్మేషన్ డిఏ స్క్వేర్ మినిమం అవ్వాలి, రో మినిమం అవ్వాలంటే సమ్మేషన్ డిఏ స్క్వేర్ మ్యాక్సిమం అవ్వాలి, అంతే, సింపుల్, రైట్? సో రెండు బిట్లు ఉన్నాయి ఇందులో, ఒక బిట్ నేను చెప్తున్నాను ఇందులో. ఆప్షన్స్: సమ్మేషన్ డిఏ స్క్వేర్ ఇస్ మినిమం, therefore ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సమ్మేషన్ డిఏ స్క్వేర్ ఇస్ మ్యాక్సిమం, రాంగ్ ఆన్సర్. సమ్మేషన్ డిఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్. డి నన్, ఇది కూడా అవసరం లేదు. సో సమ్మేషన్ డిఏ స్క్వేర్ ఇస్ మినిమం, దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అర్థమైంది కదండి? రైట్. నౌ question number 5. Question number 5. If the rank correlation formula is 1 minus 6 summation d square by m, is it clear? It is m. It is m. Summation I is equal to 6 into summation I is equal to 1 to n d square by n, m. Then what is the value of m? Then m value is, clear? If you know the formula, you can give the value of m. What is the value of m? What is the value of the formula of the rank correlation coefficient? Rho is equal to 1 minus 6 summation di square by n into n square minus 1. In the place of n into n square minus 1, we have m. Therefore, m is equal to n into n square minus 1. Now, you see the options. A, n into n minus 1. B, n into n square minus 1. C, n into n square plus 1. D, n into n plus 1. Answer is n into n square minus 1, that is B. It also may be given like n cube minus n. If you multiply this, n into n square, n cube minus n into 1, n cube minus n, and it also may be specified as n cube minus n, right? In Telugu, if the rank correlation coefficient formula is 1 minus 6 into summation I is equal to 1 to n d square by m, then m value is, rank correlation coefficient formula 1 minus 6 into summation di square by m అని ఇస్తే, m అయితే ఇది ఫార్ములా అయితే అప్పుడు m వాల్యూ ఎంత, దెన్ m వాల్యూ ఈజ్, m వాల్యూ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. అసలు మనకి దీనికి ఏం కావాలి? ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా తెలియాలి. ఏంటి ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా? రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 6 సమ్మేషన్ di స్క్వేర్ బై n ఇంటూ n స్క్వేర్ మైనస్ 1, ఇది ఫార్ములా. సో n ఇంటూ n స్క్వేర్ మైనస్ 1 బదులు m ఉంది ఇక్కడ, అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ n స్క్వేర్ మైనస్ 1, అంతే, ఇంకేం లేదు, వెరీ సింపుల్. సో దేర్ ఫోర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ n స్క్వేర్ మైనస్ 1. దీనికి ఆప్షన్ చూడండి. ఏ n ఇంటూ n మైనస్ 1, b n ఇంటూ n స్క్వేర్ మైనస్ 1, c n ఇంటూ n స్క్వేర్ ప్లస్ 1, d n ఇంటూ n ప్లస్ 1. ఇప్పుడు ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి? n ఇంటూ n స్క్వేర్ మైనస్ 1, దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఇందులో ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు, ఎలాగా? ఇది మల్టిప్లై చేసి కూడా ఇవ్వచ్చు. n ఇంటూ n స్క్వేర్ అంటే n క్యూబ్ మైనస్ n ఇంటూ 1 అంటే n. సో n క్యూబ్ మైనస్ n అని కూడా ఇవ్వచ్చు ఎగ్జామ్లో. అర్థమైంది కదండి? సో ఆప్షన్ n ఇంటూ n స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఆర్ n క్యూబ్ మైనస్ n. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, రైట్? We discuss question number 6. The question number 6. The question number 6 is the rank correlation coefficient rho takes minimum if. The rank correlation coefficient rho takes minimum if. Already I explained that rho takes minimum if summation di square is maximum. That's all. Okay, we'll see the options. Summation di square is minimum. Summation di square is maximum. Summation di square is equal to 0 and d none. So
So answer is option B, summation d square is maximum. Rho takes minimum value for summation d square is maximum if summation d square is maximum. That's all. Okay, in Telugu. The rank correlation coefficient rho takes minimum if rank correlation coefficient rho అనే rank correlation coefficient minimum value ఎప్పుడు తీసుకుంటుంది, మినిమం వాల్యూ ఎప్పుడు తీసుకుంటుంది, ఇది క్వశ్చన్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, రో ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఇఫ్ సమ్మేషన్ డి స్క్వేర్ ఈజ్ మినిమం, రో టేక్స్ మినిమం ఇఫ్ సమ్మేషన్ డి స్క్వేర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. దట్స్ అది ఆన్సర్, క్లియర్ కనిపిస్తుంది. సో సమ్మేషన్ డి స్క్వేర్ ఈజ్ మినిమం, సమ్మేషన్ డి స్క్వేర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, సమ్మేషన్ డి స్క్వేర్ ఈజ్ 0 అండ్ డి నాన్. సో ఆన్సర్ ఏంటి, సమ్మేషన్ డి స్క్వేర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. రో మినిమం కావాలంటే సమ్మేషన్ డి స్క్వేర్ మ్యాక్సిమం అవ్వాలి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, సమ్మేషన్ డి స్క్వేర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. Question number 7. Sum of the deviations of the ranks of two population characteristics is. Sum of the deviations of ranks of two population characteristics is. For this you take an example and do it so that you will understand. The answer is 0. Sum of the deviations of the ranks of two population characteristics is 0. Okay, options here 0, 1, infinity, -1. The answer is option A, 0. In Telugu, sum of the deviations of the ranks of two population characteristics is deviations calculate చేస్తాం కదా, di is equal to xi minus yi, వాటికి సమ్ చేస్తే అంటే సమ్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్స్ టూ పాపులేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుంటే దానికి సమ్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్స్ ఏమవుతుంది, ఎంత అవుతుంది, వాల్యూ 0 అవుతుంది. సమ్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్స్ మీరు ఒక ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చేయండి, చేసి చూడండి. ఎప్పుడు కూడా సమ్మేషన్ డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అని వస్తుంది. సమ్మేషన్ డిఐ స్క్వేర్ చెప్పట్లేదు నేను, సమ్మేషన్ డిఐ చెప్తున్నాను. సో సమ్మేషన్ డిఐ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా 0 అవుతుంది. ఇగో మీరు కళ్ళు మూసుకుని రాసేయచ్చు. ఏ 0, బి 1, సి ఇన్ఫినిటీ, డి -1. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ 0. ఇదివని కదండి, సమ్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్స్ ఆఫ్ ది టూ పాపులేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎప్పుడు కూడా 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, question number 8. The ranks of two population characteristics are equal. The ranks of two population characteristics are equal. Okay, then the rank correlation coefficient is two population characteristics. The ranks of two population characteristics are equal. Then what would be the rank correlation coefficient? That is our question. Then it will be +1. It is 1 +1. Answers 0, -1, +1, infinity. The answer is +1. This is also, you please try for it. Ranks of two population characteristics are equal. In Telugu, ranks of two population characteristics are equal. రెండు పాపులేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్కి ర్యాంక్స్ ఈక్వల్ అయితే అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఇండివిజువల్, నాకు ర్యాంక్స్ ఇచ్చారు, రెండిట్లోనే నాకు ర్యాంక్ 2 వచ్చింది. ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు, అతనికి కూడా రెండింటిలోని ర్యాంక్ 3 వచ్చింది. అలాగా ర్యాంక్స్ టూ పాపులేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ యొక్క ర్యాంక్స్ ఈక్వల్ అయిపోవాలి. అలా ఈక్వల్ అయ్యాయి అనుకోండి, అప్పుడు ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఏమవుతుంది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడండి. ఓ 4 ర్యాంక్స్ ఇవ్వండి, 1 2 3 4 1 2 3 4 సేమ్, ఇద్దరికి ఒకటే ఇవ్వండి, సేమ్ ర్యాంక్ ఇవ్వండి. అక్కడ ర్యాంకు ఇక్కడ ర్యాంకు అంటే 1 పాపులేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ సేమ్, వై వాల్యూ కూడా సేమ్ అయితే అప్పుడు ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఏమవుతుందంటే +1 అవుతుంది. అంతే, సింపుల్. ఓకే, ఆన్సర్స్ 0 -1 +1 ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చారు. ఆన్సర్ ఏమో సి +1, రైట్. ఇప్పుడు 9th క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ద మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ర్యాంక్స్ ఆఫ్ n ఇండివిజువల్స్, ద మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ర్యాంక్స్ ఆఫ్ n ఇండివిజువల్స్, ఇట్ ఈస్ n+1/2. మీన్ ఈజ్ n+1/2, వేరియన్స్ ఈజ్ n² - 1/12, right. Okay, these are the two formulas which will be obtained in the derivation of the Spearman's rank correlation coefficient. If you do the derivation part of the rank correlation coefficient, or just you refer, you need not do again and again. You just refer the derivation part of the rank correlation coefficient. There you will get two particular questions. One is the mean value, that is average, the mean value of the ranks of n individuals. Another one is variance of the ranks of n individuals. So now the question is the mean value of the ranks of n individuals.
Options are n into n plus 1 by 2, no. N into n plus 1 by 4, no. N plus 1 by 2, that is the answer. N plus d, n plus 1 by 4, it's not correct answer. So therefore answer is option C, n plus 1 by 2. In Telugu, the mean value of the ranks of n individuals is, ranks of n individuals ki mean value enta, rank of n individual ki mean value, వేరియన్స్, ఇవి రెండు కూడా మనం ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే డెరివేషన్ ఆఫ్ స్పియర్మన్స్ ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ అక్కడ డెరైవ్ చేస్తాము. అందులో ఈ రెండు వాల్యూస్ మనకి దొరుకుతాయి. ఒకసారి డెరివేషన్ చూడండి, మీరు బై హార్ట్ చేయక్కలేదు, డెరివేషన్ పార్ట్ చూసుకుంటూ వెళ్ళండి, అందులో ఈ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఏంటా వాల్యూస్? ఫస్ట్ మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్స్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్, ఎక్స్ బార్, వై బార్, ఆ వాల్యూస్ అనమాట. రెండు కూడా n plus 1 by 2. ఆప్షన్ చూడండి, n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 4, n plus 1 by 2, n plus 1 by 4. Answer is option C, n plus 1 by 2. So immediate next question, question number 10. The variance of ranks of n individuals, the variance of ranks of n individuals is, just now I spoke, n square minus 1 by 12. The answers, options, n into n square minus 1 by 12, n square minus 1 by 6, n into n square minus 1 by 6, n square minus 1 by 12. Answer is option D, n square minus 1 by 12. In Telugu, variance of ranks of n individuals is, ranks of n individuals ki variance enta, rank of n individuals మన దగ్గర ఉంది, దానికి వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎంత అవుతుంది? n square minus 1 by 12. ఆప్షన్ చూడండి, n into n square minus 1 by 12, n square minus 1 by 6, n into n square minus 1 by 6, n square minus 1 by 12. This is answer is option D, n square minus 1 by 12. Next question, 11. Question number 11. The change in sum of the squares for tied ranks. Now the topic tied ranks. The change in the sum of the squares for tied ranks. It is very simple. M into m square minus 1 by 12. That is what change it is going to be observed from sum of the squares from untied ranks to tied ranks. The quantity is going to be reduced. This much of quantity is going to be reduced. If m is equal to 1, 1 into 1 square minus 1 by m is equal to 2, I'm sorry. No, 1 is not a case, right? Minimum 2. Tie means minimum 2 persons or 2 particular, for one person 2 marks are tied. For one particular, for two particular individuals, I'm sorry, for 2 individuals, for example, marks are tied. So that is m is equal to minimum 2. 2 into 2 square minus 1 by 12, that is 2 square minus 1 is 4 minus 1, 3, 3 2s are 6, 6 by 12, it is 1 by 2. 1 by 2 is going to be, quantity is going to be reduced. So that is the, how much quantity is reduced from the sum of the squares for tied ranks, from untied ranks to tied ranks. And this is the quantity is going to be reduced. That is what our entire derivation of the rank correlation coefficient for tied ranks, right? Okay. Now the change in the sum of the squares for tied ranks is m square minus 1 by 12, m square plus 1 by 12, m into m square minus 1 by 12, m into m square plus 1 by 12. Answer is option C, m into m square minus 1 by 12. In Telugu, the change in the sum of the squares for tied ranks. Sum of the ranks and sum of the squares of the in the tied ranks లోని sum of the squares యొక్క చేంజెస్ ఏమైనా ఉందా, అది ఉంటే దాని వాల్యూ ఎంత, అది క్వశ్చన్. ఆ వాల్యూ ఎంత అంటే m into m square minus 1 by 12 మనం జనరల్గా చేస్తాము ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు. m into m square minus 1 by 12 అనేది చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 సబ్జెక్ట్లో ఉండే మార్క్స్ టై అయ్యాయి అనుకోండి, అంటే ఒక సబ్జెక్ట్లోని ఇద్దరి యొక్క మార్క్స్, ఐమ్ సారీ, టూ ఇండివిజువల్స్ యొక్క మార్క్స్ ఒక సబ్జెక్ట్లో 2 ఇండివిజువల్స్ యొక్క మార్క్స్ టై వచ్చింది అనుకోండి. ఒకరికేమో 50 వచ్చింది, ఇంకొకరికి కూడా 50 వచ్చింది, అలాగే ఇద్దరు ఇండివిజువల్స్కి 50-50 వచ్చాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే m is equal to 2 తీసుకోవాలి. 2 into 2 square minus 1 by 12 అంటే చేస్తే 6 by 12 1 by 2 వస్తుంది. అంటే ఇంత హాఫ్ అనే క్వాంటిటీ సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్లో తగ్గుతుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది మనం డెరివేషన్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్లో మనం చేస్తాం. ఇది
క్వాంటిటీ ఎంత తగ్గుతుంది, మారుతుంది, చేంజ్ ఇన్ ద సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఫర్ టైడ్ ర్యాంక్స్. అంతకుముందు అన్టైడ్ ర్యాంక్స్, ఇప్పుడు టైడ్ ర్యాంక్స్. అన్టైడ్ ర్యాంక్స్లో అయితే 3, 4 అని ర్యాంక్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇప్పుడు 3.5, 3.5 ఇవ్వాలి ర్యాంక్స్. అలాగా చేంజ్ చేసినప్పుడు ఎంత క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది అంటే ఇక్కడ మారుతుంది అని ఇచ్చాం, చేంజ్ అని. ఎంత క్వాంటిటీ మారుతుంది అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా తగ్గుతుంది, రెడ్యూస్డ్. అది ఎంత క్వాంటిటీ అనేది మనం డెరివేషన్లో చేసాము, m×m² - 1/12. ఇది ఆన్సర్. హోప్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. రైట్, ఆప్షన్స్ ఏంటంటే m² - 1/12, m² + 1/12, m×m² - 1/12, m×m² + 1/12. కాబట్టి ఇందులోని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ సి, m×m² - 1/12. సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ టైడ్ ర్యాంక్స్లో ఉన్నప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్లో ఉండే చేంజ్ ఇది m×m² - 1/12. ఇలాగ కొన్ని సెట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సమ్మేషన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, అది కూడా ఉంది కింద చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ బిట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. If S sets of ranks are tied in X series, you can consider any one, but here it is specified yes. If S sets of ranks are tied in X series, then the adjustment in the sum of the squares is nothing but 1/12 for this summation. 1/12 into summation I is equal to 1 to S mi×mi² - 1/12. That is answer. You see options here, 1/12 into 1/12 we have taken outside. 1/12 into summation I is equal to 1 to S mi×mi² - 1. This is correct answer. 1/6 summation I is equal to 1 to S mi×mi² - 1. It is wrong. 1/12 into summation I is equal to 1 to S mi×mi - 1. Not mi×mi² - 1. Therefore it is wrong. 1/6 into summation I is equal to 1 to S mi×mi - 1. This is also wrong. So answer is option A, 1/12 summation I is equal to 1 to S mi×mi² - 1. That is mi×mi² - 1/12. That is a change in the sum of the squares. The adjustment, that is for example you have 2, 3 sets or 3, 4 sets of ties, then this is what the formula, 1/12 into summation I is equal to 1 to S mi×mi² - 1/12 -1 mi×mi² - 1. In Telugu, if S sets of ranks are tied in X series. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇందులోని పైన ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏం చెప్పామంటే, పైన క్వశ్చన్లో మనం ఏం చెప్పామంటే సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఫర్ టైడ్ ర్యాంక్స్లో చేంజ్ ఎంత అని చూసాం. అంటే ఒక సెట్లోని ఒకే ఒక టై ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫార్ములా m×m² - 1/12. ఇప్పుడు అలాంటివి 2, 3, 4 ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి అది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఇన్ X series, then the adjustment, it is called, దీన్ని ఏమంటామంటే then the adjustment in the sum of the squares. సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్లో అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి అది క్వశ్చన్ మనకి. ఇప్పుడు ఏంటి అడ్జస్ట్మెంట్? దీనికి సమ్మేషన్ తీసుకోవడమే. ఒకటైతే m1 is equal to 2, రెండు అయితే m1 is equal to 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 sets are 3 individuals got tied, దెన్ అప్పుడు ఏంటి చేసుకుంటాం, m1 is equal to 3 m2 is equal to 3 తీసుకుంటాం. అలాగనమాట. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? సమ్మేషన్. అలాంటివన్నీ కలపాలి. ఇప్పుడు అంటే దాని ఫార్ములా ఏంటి? సింపుల్గా ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సమ్మేషన్ అంతే. ఏంటి సమ్మేషన్? I is equal to 1 to S mi×mi² - 1/12. దాన్ని 12 బయట తీసుకెళ్ళాము. 1/12 into summation I is equal to 1 to S mi×mi² - 1. ఇది ఆప్షన్, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి 1/6 summation I is equal to 1 to S mi×mi² - 1. ఆప్షన్ సి 1/12 summation I is equal to 1 to S mi×mi - 1. No, it is wrong. 1/6 summation I is equal to 1 to S mi×mi - 1. It is also wrong. So therefore answer is option A, 1/12 summation I is equal to 1 to S mi×mi² - 1. This is correct answer. One more question left, I'll tell you. Question number 13. See, question number 13. Formula of rank correlation coefficient for tied ranks is, formula of rank correlation coefficient for tied ranks. You see the options here, 1 minus 6 into summation di square minus tx minus ty divided by n into n square minus 1. B, 1 minus 6 summation di square by n into n square minus 1. 1 minus 6 into summation di square plus tx plus ty divided by n into n square minus 1.
Option D, 1 minus 6 into summation d square plus tx plus ty divided by n square minus 1. The correct answer is 1 minus 6 into summation di square plus tx plus ty divided by n into n square minus 1. This is option C. This is the correct answer for rank correlation coefficient formula for tied ranks. In Telugu, formula of rank correlation coefficient for tied ranks. Tied ranks ki ranks tie అయితే దానికి rank correlation coefficient formula ఏంటి? What is the formula of the rank correlation coefficient? ఎప్పుడు tied ranks కి, for tied ranks. Options ఇవి 1 minus 6 into summation di square minus tx minus ty divided by n into n square minus 1. B, 1 minus 6 summation di square by n into n square minus 1. ఇది untied ranks కి ఈ ఫార్ములా ఇది. 1 minus 6 into summation di square plus tx plus ty divided by n into n square minus 1. D, 1 minus 6 summation di square plus tx plus ty divided by n square minus 1. చూడండి n ఒకటి లేదంతే, పొరపాటును రాసేస్తాం. ఈ ఆన్సర్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి వెంటనే డి అడ్డికి పెట్టాం అనుకోండి, తప్పు ఇది. n into n square minus 1. సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి. టైడ్ ర్యాంక్స్కి ఫార్ములా ఏంటంటే 1 minus 6 into summation di square plus tx plus ty divided by n into n square minus 1. ఇది ఫార్ములా ఫర్ స్పియర్మాన్స్ ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫర్ టైడ్ ర్యాంక్స్. అర్థమైంది కదండి. సో ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ I have explained for rank correlation. Thank you very much.